Sind die Konstellationen des Sonnensystems auf den Besatz eines fremden Sterns zurückzuführen? Die neuesten Erkenntnis deuten darauf hin, dass vor Milliarden von Jahren ein stellarer Gast so nah an unser Heimatsystem herangeflogen ist, dass die Flugbahnen aber tausender kleiner Himmelskörper wären wird. Möglicherweise wurden einige von ihnen dabei aus ihren transneptunischen Bahnen herausgeschleudert und in das Innere des Sonnensystems katapultiert, wo sie letztlich von großen Gasriesen als Mond eingefangen wurden. Aber damit noch nicht genug, denn ein anderer Theorie führt ins Feld, dass unser Heimatsystem überhaupt erst durch die beinahe Kollision mit einem anderen Himmelskörper geformt wird. Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun. Ja, und was eigentlich dann? Wenn wir in unser Sonnensystem denken, nehmen wir Hoffnungen, dass es beim bekannten Planeten in det und somit bei Neptun. Doch in Wahrheit deckt sich dies Vorstellung nicht mit der astronomischen Realität. Denn tatsächlich schlummern da draußen, weit jenseits der Neptunbahn, im Kuipergürtel und der Ortschen Wolk, auch noch zwei gleichermaßen enthalten wie ausgehend Areal, die als a Sprungsort der Kometen gelten. Und Susanne Folsner vom Forschungszentrum Jülich weiß, dass es sich dabei keineswegs ein sparliche Ansammlung von kosmischen Brocken handelt, sondern mittlerweile mehrere tausend dieser transneptunischen Objekte entdeckt wurden. Doch von Zeit zu Zeit ist eine Kenntnis auch in ein übergeordnetes Mysterium geknüpft, und so kommt es, dass die exzentrischen Umlaufbahnen dieser Objekte gegenüber der Planeten genehmigt sind. Lang Zeit glich das einem ungelösten Rätsel. Praktischerweise kann man die ungelösten Rätsel unserer Zeit aber mittlerweile auch computerisiert auf den Sonne fühlen. Genauer gesagt haben Folsner und ihr Kollegen von der Niederländischen Universität Leiden mehr als 3000 PC-Simulationen durchgeführt, die sich der ungewöhnlichen Umlaufbahnen aufzudecken und herauszufinden, ob die merkwürdigen Charakteristiken der transneptunischen Objekte womöglich auf den Einfluss eines anderen Sterns zurückzuführen sind. Mit Erfolg, denn unterm Strich stand für die Astrophysik die Erkenntnis, dass ein einzelner nachher Vorbeflug eines stellaren Besatzes tatsächlich dazu in der Lage ist, die seltsam genannten und exzentrischen Umlaufbahnen der transneptunischen Himmelskörper zu erklären. Das gilt dabei sogar für Genobjekte, die, gelein gesagt, weitweg sind, wie etwa der im Jahr 2003 entdeckte Zwergplanet Sedna, der sich auf seiner Reise durch das All bis auf über 1000 astronomische Einheiten von der Sonne entfernt. Nochmal zur Erinnerung. Eine astronomische Einheit entspricht dem mittleren Abstand zwischen Sonne und Erde, also rund 150 Millionen Kilometer. Jedenfalls können auch die Hintergrund jener Objekte, die sich auf Umlaufbahnen nahezu senkrecht zur Planetenbahn bewegen, mit Hilfe einer näheren Sternpassage plausibel dargelegt werden. Das gleich gilt ins auch für die Himmelskörper 2008 KV42 und 2011 KT1, die nach ihrer Entdeckung in den astronomischen Schlagzeilen gerieten, dass sich in entgegengesetzter Richtung zu den Planeten bewegen und nachher an der Sonne sind als oetet. Aber wie genau soll sich dies Sternpassage vor Milliarden von Jahren eigentlich ereignet haben, und wie müssen wir uns die entsprechenden Himmelskörper vorstellen? Besaglich gibt Folsner an, dass die Beschaffenheit der heutigen äußeren Sonnensystems am besten mit dem Vorbeflug eines Sterns erklärt werden kann, der etwa 0,8 Sonnenmassen schwer war. Des Weiteren seit das Reenactment, dass der Stern in einem rund 70 degrees gegen die Planetenebene genannten Winkel und in einer Sonnenentfernung von rund 16,5 Milliarden Kilometern vorüberzog. Oder in anderen Worten, der strahlende Fremdling war der Sonne nachher als die beiden Voyager-Sonden mittlerweile sind. Denn tatsächlich haben sich Voyager 1 und 2 bereits bis auf 24,65 BZW, 2061 Milliarden Kilometer von unserem Wirbelstern entfernt, und sie sind bekanntlich gerade dabei, die geheimnisvolle Welt der interstellaren Raums zu ergründen. Noch bemerkenswerter wird dieser Umstand, wenn wir uns vor Augen führen, dass die Boglichen Zwillingssonden im Jahr 1977 eigentlich nur ins All aufgebrochen sind, die äußeren Mitglieder unseres Planetensystems zu studieren. Und waren die das täten, sollten sie in den Gefilden der Gasplaneten auch zahlreich neue Mond auf die Sternenkarten hinzufügen. Und wie wir heute wissen,
werden Jupiter, Saturn und Company mitunter auch von Trabanten begleitet. Die seltsamer nicht sein konnten. Grundsätzlich gehen die Experten davon aus, dass unser Erdmund und viel andere Mon gemeinsam mit ihren Planeten entstanden sind. Aus diesem Grund umkreisen sie ihr planetaren Fixpunkt auch in einer Art und Weise, die nix anderes bedeutet, als dass sie die Rotationsrichtung ihres Planeten folgen. Allerdings trifft dies nicht auf alle niederlichen Satelliten zu, denn der Jupiter und der Saturn werden von auffallen vielen Monden begleitet, die sich irregular verhalten und ihren Planeten retrograd, also verkehrt herum, umlaufen. Und waren das in der Regel auch noch auf eindeutig genannten elliptischen Umlaufbahnen gestreut, ist das Rotationsmuster dort fest in retrograder Hand. Im Fall der Jupiter sollen die Astronomen nämlich ganz 71 Trabanten, die sich entgegen der planeten Rotationsrichtung bewegen, und na 16 regular Mond. Beim Saturn beläuft sich die retrograde Verteilung sogar auf 122. Und im Fall von Uranus und Neptun übertrifft der Anteil der irregularen Satelliten sogar den der regularen. Aber wie ist das zu erklären? Wie kommt es, dass wir ausgerechnet hier, bei den großen Gasplaneten, so viel Mond finden, die sich so sehr vom zu erwartenden Bild unterscheiden? Ganz einfach. Forscher vermuten, dass die retrograden Mond das kosmisch Licht der Welt nicht zusammen mit ihren Planeten erblickten, sondern von diesen erst nachträglich eingefangen werden. Im Detail ist es denkbar, dass die ursprüngliche Heimat dieser speziellen Wegefahrten im Kuipergürtel liegt. Im Umkehrschluss bedeutet das aber auch, dass irgendetwas dazu geführt hat, dass dies Himmelskörper ihren Status als transneptunisch Objekt einbußen und stattdessen zu Monden werden. Aber was wird zur Ankunft der Mond vor einiger Zeit? Die Antwort auf dies Frage hat wohl noch durch die Wanderung der Jupiters und der anderen Planeten geleitet. Demnach dürft vor allem der Jupiter einst wie ein Planetar Abrasburn durch das Frühsonnensystem Jeffers sein und das besten Gefüge gehörig durcheinandergewirbelt haben. Aber wenig überraschend verweist Susanne Pfalzner auch im Fall der retrograden Mond auf die Hypothese des Sternenbesuches. Denn einerseits liegt es in der Natur der Sache, dass sie ein Himmelskörper von 0,8 Sonnenmassen enorm Schwerkraftbilanzen in Posse gesetzt hat, und andererseits deckt sich dies an auch mit den Ergebnissen der Computersimulation. Grundsätzlich dürft das stellar Chaos die meisten Objekt in der äußeren Region des Sonnensystems noch weiter nach außen oder sogar ganz aus unserem Heimatsystem hinaus katapultiert haben. Und doch seit das Modell im selben Atemzug, dass immerhin 72% der transneptunischen Objekt noch innen geschleudert werden. Im Detail bewegen wir uns hier in einer Größenordnung von bis zu 10 Millionen Objekten von 100 km groß oder von bis zu 10.000 Objekten, die größer als 1000 km sind. Und unterm Strich ist es möglich, dass einige dieser Objekt von den moktigen Gasplaneten gravitativ gebunden und als Mond eingefangen werden. Eine Hypothese, die sich auch mit der erwähnten retrograden Verteilung deckt. Denn in der Jupiter-Region entdeuten die transneptunischen Objekt etwa 30 Mal wahrscheinlicher in einem retrograden Orbit als in einem prograden. Beim Saturn waren es rund 20%, und obwohl der Großteil der eingefangenen Objekt später wieder aus ihrer Umlaufbahn geworfen wird, blieben doch genigen sesshaft Mond Zurich, die heutige Existenz der irregularen Satelliten zu erklären. Wie stern das junge Sonnensystem beraubt, wie wir sehen, erfordern die großen Fragen des Sonnensystems nicht zwangsläufig zahlreich kompliziert Antworten. Und tatsächlich besteht die eigentliche Faszination des Sternbesuchmodells, so Forscher zufolge, gerade in seiner Einfachheit. Denn immerhin ist dies mit nach einer einzigen Ersicht dazu imstand, ein ganz Reihe von kosmischen Rätseln zu knacken. Susanne Pfalzner ist bereits beschäftigt, denn wie sie vor einigen Jahren mit ihrer Gruppe herausgefunden hat, spricht einiges dafür, dass das junge Sonnensystem einst nach einer Katastrophe vorbeigescrammt ist und im Süd dessen maßgeblich verändert wird. So soll wohl mehr als 4 Milliarden Jahren stern mit 0, 5 bis einer Sonnenmasse durch den äußeren Rand der solaren Erwog gewandert sein. Dabei dürft sich der gleißend hell Himmelskörper unserem jungen Zentralgestirn auf etwa 100 astronomische Einheiten generiert haben.
Das entspricht etwa dem Dreifachen Abstand zwischen Neptun und der Sonne. Und waren der Stern am Rand der 150 astronomischen Einheiten großen solaren Akkretionswoche vorbesig, riss einen Teil der dort vorhandenen Materials mit sich. Vor dem Hintergrund dieses stellaren Raubzugs ist es möglich, viele Eigenheiten der heutigen äußeren Sonnensystems zu erklären. Denn obwohl dort, wie bereits erwähnt, schon Tausend von Himmelskörpern identifiziert wurden, besagen die astronomischen Modell, das jenseits der Neptuns noch viel mehr Objekt schlummern müssen. Dies bezüglich gehen Pfolsner und Company sogar davon aus, dass sich die Masse der Kuipergürtelregion infolge der Vorbeflugs auf rund 1% ihrer ursprünglichen Masse reduziert. Darüber hinaus erklärt die Sternpassage nicht nur die exzentrischen und gegen die Planetenebene genannten Bahnen vieler transneptunischer Objekt, sondern auch das Massenverhältnis von Neptun und Uranus sowie die Existenz von zwei getrennten Himmelskörperpopulationen im Kuipergürtel. Nach Modelrechnungen der Forscher läuft sich die Wahrscheinlichkeit für einen solchen nahen Sternverbeflug auf 20 bis 30%. Und offenbar genig bereits ein Himmelskörper, die Charakteristiken des Sonnensystems, von seltsamen Umlaufbahnen bis hin zu retrograden und prograden Monden, zu entschlüsseln. Und waren wir die Begriff Prograd und Retrograd hut ausführlich besprochen haben, ist das Wort Grad leider etwas auf der Strecke geblieben. Doch wenn du gerade Spaß mit unserem Video hattest, solltest du jetzt unbedingt auf den Like und den Abo-Button klicken. Wird ebenfalls sehr gern Teil unserer Community, von nun immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Bis bald.